جی السلام علیکم. ریالٹی چیک جیسے میرے پروگرام کا نام ہے، اور اس پر میری ہمیشہ ہی کوشش ہوتی ہے کہ ریالٹی کیا ہے تھوڑی سی اس کے بعد پر بات کروں. آج میرے ساتھ امجد بشیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ویسے تو یہ فارمل ایم ای پی ہیں، ہیومن ایم ای پی ہیں. اس کے علاوہ یہ ہیومن رائٹ ڈیسک میں وہاں پہ بیٹھتے رہے ہیں. اور آج ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو پاکستان میں ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے. تو امجد بھائی پہلے تو آپ اس طرح کیجئے کہ تھوڑا سا آپ بتا دیجئے کہ آپ اوبیسلی ہیومن رائٹ کے ڈیسک پہ بھی بیٹھے ہیں. پچھلے دنوں ہم 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پٹیشن بھی لے کے گئے تھے. تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کریں تو پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. تھینک یو. سب سے پہلے آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے اسٹوڈیو میں آنے کا اور اپنا پیش کرنے کا اپنی اپینینز. یس آپ صحیح کہتے ہیں کہ 2014 سے لے کے 2019 تک میں 5 سال یورپین پارلیمنٹ میں پارلیمنٹیرین تھا. آئی واز الیکٹڈ فار یارکشائر اینڈ ہمبر، اور 3-4 میری بریف تھی. ایک تھا میں فارن افیئرز کمیٹی میں ممبر تھا، اور اس کی سب کمیٹی جو ہے وہ ڈوا اس کو کہتے ہیں DROI، یعنی کہ ہیومن رائٹس کمیٹی. اس پہ میں بیٹھتا تھا. اور تیسرا میں امپلائمنٹ کمیٹی میں تھا، کیونکہ میری ساری عمر جو ہے UK میں ایز اے بزنس مین تھی، تو امپلائمنٹ میں کافی کام کیا ہوا ہے، اس لیے آئی واز آن دی امپلائمنٹ کمیٹی. تو جو 5 سال جو ہیومن رائٹس کمیٹی کے میں نے کام کیا، تو میں اس کی وجہ سے بنگلہ دیش بھی ٹریول کیا جب روہنگا کو جینوسائیڈ ہو رہا تھا، مرڈر ہو رہا تھا. تو میں پھر وہ دیکھ کے آیا جب کہ 20,000 لوگ میرے سامنے ایک دن میں بھاگ کے بیچارے آ رہے تھے بنگلہ دیش میں اور پناہ لے رہے تھے. بھاگ کے آئے تھے میانمار سے اور بنگلہ دیش میں پناہ لے رہے تھے. تو میرے سامنے ہی اتنی تعداد میں لوگ آئے، اور ان کے سامنے گاؤں مجھے نظر آ رہے تھے جن میں آگ لگی ہوئی تھی. تو پھر میں آ کے ہیومن رائٹس کمیٹی میں نے کہا کہ یہ بہت ظلم ہو رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے. تو آپ اس وقت وفد ایک بھیج رہے ہیں تجارت کا میانمار میں. تو یہ میں تجارت کو بلیو کرتا ہوں کیونکہ خود میں بزنس مین تھا، لیکن ان حالات میں ہمیں نہیں ان کے ساتھ کسی طرح کی تجارت کرنی چاہیے جب اتنا ظلم ہو رہا ہے. تو اس کی بیسس پہ میں نے الائنس بلڈ کیا اپنی پارٹی سے علاوہ اور پارٹیوں کے ساتھ. یورپین پارلیمنٹ میں کافی مختلف پارٹیز ہیں، گروپس ہیں، فرام دی ایکسٹریم لیفٹ وچ از کمیونسٹ ٹو دی الٹرا نیشنلسٹ رائٹ. تو ان کے ڈفرینٹ گروپنگز ہیں، تو ان کو سب کو ساتھ ملانا بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. لیکن ہم نے بڑی کوشش کی وجہ سے ہم کامیاب ہوئے، اور وہ وفد بھی روکا اور میانمار پہ سخت سینسرشپ کی. تو دیٹ واز سم تھنگ آئی ایم پراؤڈ آف، اور شکر ہے ہم نے کیا. اسی طرح کشمیر کے موضوع پہ میں نے کافی دفعہ آواز بلند کیا اور آواز اٹھایا کہ دی یوز آف پیلٹ گن، جس کی وجہ سے ہزاروں نوجوان تھے جو بلائنڈڈ ہو رہے تھے اور ہو رہے ہیں، اور جو ان کی لائف روئن ہو رہی ہے اور ہو رہی تھی. تو اس کو کہا کہ یہ اٹس رانگ اور اس کو سٹاپ کرنا چاہیے، اور کشمیریوں کو اجازت ملنی چاہیے کہ وہ اپنا سیلف ڈٹرمینیشن، رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن جیسے یونائٹڈ نیشن نے ڈیفائن کیا ہوا ہے ان کو ملے. اور یہ جو مسئلہ ہے، جو 2 اٹامک پاور کے درمیان اتنی جنگیں بھی ہو چکی ہیں، اور جن کی وجہ سے اتنی زیادہ آپس میں کمپٹیشن ہے کہ دونوں ملک ڈیولپ نہیں ہو رہے. اتنی پیسہ لگ رہا ہے دونوں ملکوں کا فار ملٹری رادر دین ڈیولپمنٹ آف دا پیپل. جو سب سے زیادہ ملکوں کو
آباد کرتا ہے، ترقی یافتہ وہ ملک بنتے ہیں، وہ تو ہیومن ریسورس ہے اور اس پہ پیسہ لگ نہیں رہا، پیسہ لگ رہا ہے جو شکر اللہ کا کہ کبھی وہ ویپنز استعمال نہیں ہونے، کیونکہ نیوکلیئر اگر جنگ ہو گئی تو دونوں ملک تباہ، ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، لیکن اتنا اسلحہ اتنا پیسہ لگ رہا ہے کوئی حساب ہی نہیں، which is hindering development۔ تو میں آج بڑے مایوس ہوں کہ یہی امجد بھائی ٹیکٹکس امجد پاکستان بھائی میں امپلائی ہو رہے ہیں۔ میں آپ سے سوال یہ کرنے لگا تھا، آپ نے اوبویسلی یہ سارا ایکسپیرینس کیا، میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے کشمیر کاز کے لیے بھی کام کیا، اوبویسلی یو بین ویری ایکٹیو، بین ایم ای پی اور پارلیمنٹری پالیٹکس کو آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، بہت ایکٹیو ہیں۔ تو میرا سوال ایکچولی آپ سے یہی تھا کہ جو کچھ کشمیر میں ہوا اس وقت ایسے ہی لگ رہا ہے کہ پاکستان از ناٹ ورس آف، جس طریقے سے یہ رجیم جو ہیومن رائٹ وائلیشن کر رہی ہے is quite bad۔ پاکستان میں ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے، ریگارڈلیس کون سی پارٹی ہے کون سی نہیں ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم پارٹی کی بات نہیں کر رہے، پاکستان میں ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے، لوگوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ تو مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ پچھلے دنوں آپ کے ساتھ میں بھی گیا تھا، ہماری پوری ٹیم 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ گئی تھی اور ایک پٹیشن لے کے آئی تھی۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس پٹیشن کے بارے میں بات کریں، اتنی دیر میں وہ پٹیشن جو ہم لے کے گئے تھے اس کا جواب آیا ہے، تھوڑا سا وہ بھی بتا دیجئے۔ اوبیسلی آپ پھر یورپین پارلیمنٹ میں پھر آہستہ آہستہ آپ سے سوال کروں گا، آپ اس کے اوپر بات کریں اتنی دیر میں پٹیشن پبلک کے سامنے لے آتا ہوں۔ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم پٹیشن جمع کرانے جا رہے تھے تو کئی لوگوں نے یہ بھی تنقید کی کہ کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، تو کوئی اس کا رزلٹ نہیں آیا۔ تو میں نے اس وقت بھی آرگیو کیا کہ میں نے کہا نہیں، ہم ایک جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں جس میں ڈیموکریسی اینڈ رول آف آل جو ہے وہ رول آف لا پیراماؤنٹ ہے، تو ہمیں اس کو مد نظر رکھ کے کام کرنا چاہیے، اور اس کا رزلٹ آ گیا ہے کہ the British government has acknowledged our petition, has mentioned Imran Khan by name in that letter, and has acknowledged کہ وہ جو ہے ہیومن رائٹ کی ابیوزز جو ہو رہی ہے اس کو کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے ریلیشن جو ہیں پاکستان کے ساتھ بڑے کلوز ہیں، لیکن جو ہو رہا ہے وہ پولیٹیکلی اس پہ وہ مد نظر رکھ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اپنے لیٹر میں کہ پاکستان کو ڈیموکریسی کو پریویل ہونا چاہیے، ڈیموکریسی کو آگے لے کے چلنا چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں ہم وی ہیو بین ویری سکسیسفل ان دس پٹیشن، اس کا جواب بھی آ گیا ہے۔ اب جو ہے دس گیوز a great deal of license to other people also to actually write to our prime minister, to our MPs, because there are a lot of constituencies in which people from Pakistani heritage live. The MPs want to be good representatives of all their constituents, including this Pakistani diaspora. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپروچ کرنے اپنے ایم پیز کو، کیونکہ دیٹ از جمہوریت، دیٹ از واٹ دے دیر فور۔ تو اگر انف لوگ ان کو لکھیں گے خط یا ان کی سرجری کو جا کے ان کو ملیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ہم we are good citizens of this country, we want Great Britain to do well, because if Great Britain does well, we do well. تو ہم گڈ سٹیزن ہیں، لیکن ہم کنسرنڈ ہے کہ کیا ہو رہا ہے جب پاکستان میں، تو اس کا آواز اٹھائیں۔ Just I really, you mentioned obviously, I was showing the answer they're giving back the petition, like you saying. The reason I'm calling into English because the audience who does understand, the youth especially here, they had a big concern in the human rights violation in Pakistan. So what you're really saying, this letter is being acknowledged by the ministry here. Do you think that they're going to do anything about it, or is it just a letter, just a kind of,
answering, just a letter. What do you think? नहीं सर, वो ज़रूर करेंगे। और ख़ासकर मैं encourage करूँगा जो हमारे इस मुल्क में पाकिस्तानी आबाद हैं, कि वो सब जो है अपने एमपीज़ पे प्रेशर डालें। तो जब इनफ प्रेशर होगा तो वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि बिकॉज ब्रिटेन इज़ बिल्ट on democracy and rule of law, or and uh, Great Britain is a signatory after the Second World War to Human Rights Convention. ये सर विंस्टन चर्चिल ने आइडिया फ्लोट किया था कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एक ह्यूमन राइट्स का कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, और उस पे सब जो दुनिया के मुल्क है उस पे चलना चाहिए और उस पे आबाद होना चाहिए। तो अगर if we subscribe as a nation to these values, then a nation such as Pakistan, which is also a member of the Commonwealth, uh, then uh, then we should be able to say to our friends in Pakistan that they have to live by this code, respect human rights, not use torture, not use arbitrary arrest, allow people to take part in elections, allow people uh, to actually campaign towards those elections, and let there be free and fair elections. क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ लास्ट 13 months जिस टाइम से खान साहब को रिमूव किया, कि मुल्क में इतनी इंस्टेबिलिटी आ गया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इज एट रॉक बॉटम, Pakistan's rupee is worthless, it's gone through the floor. पाकिस्तान में इनफ रिजर्व नहीं है कि जो गुड्स ऑर्डर किए हुए हैं ताजरों ने, बिजनेसमैन से, they haven't got the dollars with which to to finally allow these goods to be delivered. तो ये तो डिजास्टर है। तो अगर आफ्टर 13 months of such a political instability अगर कुछ हासिल ना हुआ, then we will have been defeated. I think that after 13 months of strife, what needs to happen is free and fair elections. What needs to be happening is a stable government which has a majority to be able to do the things that it wants to implement and take the nation forward. मेरी तो ये फरियाद है। तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट भी इसको अग्री करती है, यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी, फॉर योर इंफॉर्मेशन फहीम साहब, यूरोपियन पार्लियामेंट 3-4 हफ्ते पहले मैं यूरोपियन पार्लियामेंट में भी गया था और अपने एक्स कॉलीग्स को मिल के आया, उनको भी बताया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द यूरोपियन पार्लियामेंट इज इन्वॉल्व्ड in order to highlight the human right abuses that are taking place in Pakistan, and also impress on the Pakistan government to stop these abuses. देखिए, जो यूरोप है उसने फेवरेबल ट्रेड पाकिस्तान को ग्रांट किया, उसका नाम है जीएसपी प्लस। उसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी फेवरेबल टर्म्स मिली हुई हैं। तो यूरोप, इफ़ इट शोज, एंड आई डोंट वांट दिस टू हैपन, मैं चाहता हूँ कि तल्लुकात और तजारत पाकिस्तान और यूरोप के दरमियान अच्छी रहे और बढ़े, लेकिन अगर पाकिस्तान इस तरह की एटीट्यूड गवर्नमेंट का होगा कि सिविल स्ट्राइफ और आर्बिट्री अरेस्ट, torture, the stifling of democracy अगर होगी पाकिस्तान में, तो यूरोप could ultimately sanction Pakistan and remove this GSP plus, which will do a huge damage to Pakistan. I don't want this to happen. I believe that लेकिन ये है, you took a very important, actually, you making me realize how much is the whole world linked with each other. And Pakistan economy would actually have a bigger export in the West than anything else. But somehow the regime who's actually running the Pakistan at this present moment, as you can notice that there is law, but there is no law for them.
there is law, but they really don't do anything about it. They are breaking every law, expressing human rights violation left, right, center. Uh, Say, for example, if you are being charged, they come and pick whole your family up, your children, your wife, your uncles, your dad, right, to pressurizing you. You not being there, and that's not really law. I mean, it's obviously not in the Pakistani law, but they're doing that. Really, reason why I'm saying that, and my question is to you, the way things are at this present moment, they actually bullying the party who's actually very popular. Only things he's demanding is talking to the West, just have a free and fair election. That's all. If they're not going to choose him, then it's no problem. But they're trying to bully him, trying to fabricate cases on him, around about 150 cases. The all the things they are really doing. What do you think? Is he the human right pressure where we try to maintain? Does it going to make any difference, or really Pakistan going in the wrong direction? Any message to them people who really doing that? Definitely, there is a message. How can it be that the former prime minister, uh, with the largest electoral base in the country, can be charged with 150 uh, allegations, including blasphemy, including terrorism, including murder? This is unbelievable. Anybody listening would be amazed that the former prime minister could be charged with 150 allegations like these. These are all fabricated. What I've learned is every time Imran Khan has been to court to defend himself, the courts have immediately dismissed these charges because they have no foundation. They are merely done to harass Imran Khan. He doesn't have to face the charges because they're fabricated. There's no evidence, and they are immediately dismissed. So this is done for political expediency to make him breathless, so that he cannot actually wage a proper an election campaign, which he's likely to win an overall majority in the country, which the country actually, frankly, needs a stable government that encourages inward investment, that creates jobs, that gives a livelihood to the people, stability so the industry can flourish, and the GDP develops. This is what's needed. Economy is the lifeblood of any country in the world, any and all countries of the world. And if the economy is in a disastrous, perilous state, which Pakistani economy is, then you've got a recipe for a huge disaster. That's right. That's why my question is gonna. I'm coming to end of my program here. I knew you for a long time. I think since you were a little kid, you came here, and though again you remember very little of Pakistan, you do have all the values of Pakistani Muslim. Plus, you lived here and everything else. So you tell me. I know for a fact you are the chairperson of there is a they call British Friends of Pakistan, right? You are actually doing some work on that. If you want to say anything about why you doing that and what is the purpose behind, I know for a fact you love Pakistan. This is one of the reason you done that. Whereas being a businessman yourself, you are engaging lot of businessmen who does have interest to invest in Pakistan. They are well wishers. They are actually from that region. Like for example, they're dual national, they're Pakistani as well, and you are really touching them, and they're really uh, very happy about you doing that. Why you do that, and in this kind of condition, how feasible is that to British Friend of Pakistan can help the human rights violations? I think you have a plan to get
Plus, you have a plan to talk about loads of local issues, like youth is involved in drugs and all that things. But at the same time, you have a small subject where you really want to talk about the human rights. If you want to say something about your British friends of Pakistan. Thank you, Faheem Saib, for giving me this opportunity to talk about the British Friends of Pakistan. If you look at migration into this country from Pakistan, largely it was after the Second World War. My father Sahib came here in 1958. A lot of people from Pakistan came to this country at that time because this country had suffered after two world wars, and the country needed people to come and be employed to run the factories, whether they were in Yorkshire spinning wool or in Lancashire working with cotton, or the buses to transport people to work and back, the undergrounds in London, the dockyards, everything. There was a shortage of manpower, so our people came to help this country get back on its feet after these two world wars. So our people have done very well. Like my father side, he very quickly after arriving here, he started his own business, and he became very, very successful. And now this country is full of Pakistanis who have done amazing work in business. They run multi-million pound businesses. They contribute millions, if not billions, in taxation to this country. Uh, and they employ hundreds and thousands of people. Then there are a lot of doctors and nurses from our community, lawyers, barristers, now even judges from our community. And if you look politically, they started at council level. Now we've got MPs, we've got members of the House of Lords, we've got ministers. Lord Tariq Ahmed, the gentleman who's written to us after my petition to help His Majesty's government. What I'm trying to say is we've achieved a great deal. The British Friends of Pakistan, the organization which we've set up, is there to celebrate these successes, to recognize their achievements, to recognize their contribution to this country. Sadly, a lot of the time, we are, as Pakistanis, are mentioned in a negative way by the press and the media, which is not reflective of our contribution. Yes, as with all societies, there are people who are negative, who've done wrong. But I say that the vast majority of Pakistanis living in this country have offered a great deal compared to the negativity which is shown by the press and media. So we felt that British Friends of Pakistan should highlight and celebrate the successes, but look at all the challenges as well. It's true that some of our children in the inner cities, etc., are not achieving educationally. Our group, with the help of others, wants to find out the reasons behind why they're not achieving, they're doing well in education compared to other groups who've migrated here. And we want to find out the reasons. We want to get rid of those reasons, so more and more of Pakistanis, their children, prosper in academia, in education. Same, some of our children are going into crime. Some are, and apparently there's a greater proportion of our children in jails than our percentage living in this country. We want to know the reason why this is happening so we can get rid of those reasons, promote success, and wean them off things that are causing them to commit crime and end up in prison. So this is the Pakistani diaspora in this country. Then we want to actually link with Pakistan because we've achieved a great deal, and there must be a reason why our forefathers and
our generation, and inshallah the future generation will do well. There must be a reason why this society uh, allows or fosters success, and a lot of this success would not have happened had our parents remained in Pakistan. So, what is the reasons why Pakistan can't also succeed? So what are the reasons? What do we need to do in Pakistan so that Pakistan is also successful? We have to learn by the political setup in this country, which allows people, irrespective of their race, their color, their religion, to come into politics and not be. It's much more of an inclusive society which allows people to partake in democracy. Then we have to look why there's a higher educational attainment in this country as compared to Pakistan. So how can we improve the education standards in Pakistan, and how can we develop trade between the two nations? Whilst I was in Europe, I had the pleasure of welcoming twice the Rawalpindi Chamber of Commerce, and I found them a very professional organization trying to do trade with Europe. And then I encouraged them to do the same with Great Britain. Now, they are coming with a little bit of help from ourselves and Manchester Chamber of Commerce. They're coming on the 13th of July to Manchester. And there's a party of 80 different businesses coming. And they're coming not only from Rawalpindi, but also Sialkot Chamber of Commerce, Faisalabad, and Lahore, and they'd like to link up with British businesses, so both sides can import and export goods. As I said earlier, economy is the lifeblood of any society and its progress. So we want to encourage trade between these two great nations. One, the head of the Commonwealth, Great Britain, and the other, a very important nation of the Commonwealth, Pakistan. That's right. I think is you are mentally rightly so, and I think you are actually organizing. Obviously, British Friends of Pakistan does have a lot of children. We are ourselves. Our children are grown here. I think you are actually trying to organize something else on 30th here to call some Correct. people. If you really want to give message, obviously the whole purpose of our youth to come in there, MPs they come in there, and where British Friends can help in between it to take the bridge, because obviously your children, my children, the friends of children, and everything else. If we can give some kind of a direction at the same time, we can help Pakistan and everything else. Do you want to say anything on that, and then we'll conclude it? Yes, Fahim, thank you for reminding me of that. Yes, on the 30th of this month, we've got a summit conference taking place at the Agra Midpoint in Bradford, where we've got a number of MPs coming, not just from Labour Party, but Labour and Conservative parties. And now we are expecting up to 500 people of the Pakistani diaspora, but also non-Pakistani diaspora as well, who are also who want to be friends of Pakistan. The reasoning for this is that uh, MPs can then have a dialogue, discuss things with the electorate, and understand from that population its concerns, both in the UK and in Pakistan. Its concerns about its children and its education attainment. It's concerned about the use of drugs. Its concerns with regard to healthcare. A lot of people of Pakistani diaspora have unique needs in healthcare. So this is a discussion with decision makers, because politicians make decisions which have an impact on their lives, and there will be questions and answers. So people will be able to question our MPs
and they will be able to work better with the community going forward, inshallah. That's right. Thank you very much. And I think this is 30th is coming. Whoever's watching us, they can let us know. Can get in touch with us. Obviously, we want to know who's coming, and I think some of the hopefully some British media also coming to understand the the children who grown here, the British national children who actually from the Pakistani diaspora. They can speak to their MPs. I think you're doing a wonderful job. British Friends of Pakistan, obviously, we're trying to engage with the children who from Pakistani region. You're also engaging other people, other community, which is very nice of you. And I think that's a great idea. And anything else you want to say? Then I'll conclude the program. No, I think that it's a very important time in history for the nation of Pakistan, and overseas Pakistanis can help Pakistan develop and get forward. And it's a very difficult period for Pakistan. It's also challenging times for our community, this country as well. That's why we need to, build alliances, work together with our politicians, work together as a community, not only good for the good of our community, but for the communities that make of this wonderful island of ours, Great Britain, where we live and where we prosper. We wanted to continue to have good harmony between all the different people, irrespective of our religion, our color, or our beliefs. And I think it's a wonderful opportunity, and we must use occasions again and again to come together, whether it's economically, socially, whether the youth comes together, takes part in activities which foster good relations between us going forward. Thank you very much, Amjad Bhai. That's nice talking to you. With a short notice, Amjad Bhai, next time we'll sort the technical side of it. Uh, the dark, both sides are coming because Amjad Bhai was quickly came in there. In future, we'll make sure the British Friends of Pakistan, all the other people who actually doing that will introduce you the wonderful work you're doing. And we're going to do that. Thank you very much to joining us. Hopefully, we'll see you next